constant is a value or an identifier whose value cannot be altered in a program. So constant is a number value or numerical value or an identifier or string or the value வந்து change பண்ண முடியாது. Example, 1 is a constant, so whole number. Then 2.5 is a real number, it is also a constant. Then C programming is easy. இது ஒரு string. So group of characters enclosed within double quotes அப்படின்னா அது string. So string is also a constant. As mentioned, an identifier can also be defined as a constant. So identifier நம்ம constant யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Example, pi is equal to 3.14. So 3.14ங்கிற வேல்யூவை pi அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபயர்ல அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹியர் pi இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம பிஐங்கிற வேரியபிளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் 3.14ங்கிற வேல்யூவையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே சேம் தான். Constants is divided into two types. One is numeric constants and second one is character constant. Numeric constant is further divided into integer constant and real constant. Character constant is further divided into single character constant and string constants. First one is integer constant. It is formed using a sequence of digits. So digits பொறுத்த வரைக்கும் C programmingல 10 digits இருக்கு, 0, 1, 2 up to 9 வரைக்கும். ஸோ இந்த 10 digitsல இருந்து மேற்கொண்டு numerical values வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். That is integer constants. It is a numeric without fractional part. கண்டிப்பா decimal fraction இருக்காது. So example 10, 75 இந்த மாதிரி எல்லா whole numbers-மே integer constants தான். Then real constant na, it is formed using a sequence of digits, but it contains decimal point. கண்டிப்பா fractional values இருக்கும். Example 2.5, 5.11, etc. The character constant பொறுத்த வரைக்கும் single character constant and string constants ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. So single character அதுல நேம்லயே இருக்கு. A character constant is a single character or a single digit or a single special symbol. But எதுவா இருந்தாலும் single, ஒரே ஒரு லெட்டர், ஒரே ஒரு சிம்பிள், ஒரே ஒரு டிஜிட் இருந்ததுன்னா that is single character constants. Then இந்த single character constant கண்டிப்பா single quotesக்குள்ள தான் எழுதணும். It is enclosed in single quotes. So A is a single character enclosed in single quotes. Then 8 is a single digit enclosed in single quotes. The next one is string constant. The string is a sequence of characters. The string constant is a sequence of characters enclosed within double quotation. So double quotesக்குள்ள என்ன எழுதுறோமோ அதான் string constant. So hello is a sequence of characters, double quotesல இருக்கனால string constant. Then 444 double quotesல இருக்கனால string constant. Then ஒரு single a but double quotesல இருக்கிறதுனால it is also a string constant.